Ok, 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 ok. Dai, su. 10 minuti di attesa. Le ho fatte. Possiamo partire un po' col dare se si carica quella pagina. To collapse. No, non ho visto nulla io qua. Dragon Ball, che bello. Dai, su, iniziamo. Vediamo un po' che terze parti ci sono qua. Ho messo il link nelle stories. Lo so, è un po' improvvisata stata questa live, però ho voluto sbrigare alcune faccende che avevo paura di non riuscirci a fare. Di non riuscire a fare la live. Quindi, sì, in certo senso ce l'ho fatta. Vediamo un po' che terze parti, giochi di terze parti. Abbiamo, mi sa che verso agosto-settembre avremo un nuovo Nintendo Direct con cui ci sono giochi Nintendo, perché non svela la data di Metroid Prime 4 e Peggy anche 18. di ormai è tutto PlayStation dopo Nintendo Switch 2 il logo. Io ce lo sto Nintendo, sono in ritardo di 20 minuti, sto vedendo il mio telefono, quindi bene. Ma scusate, lui mi dava una roba. Ah, ok. Boh, ma adesso siamo a posto. Cioè, ok, Zelda allora, questo. Ah no, sarà Monster Hunter, sì, sicuro. Our ignorance is proving fatal. The encroachment threatens to drive our people out of house and home. But this divide has brought our two kingdoms to the brink of war. And you are the sole Rathalos rider in Azuria. My people have been driven into a corner, and the point of no return is looming before us. Can't afford not to go. Ratha! But it won't be for long. Ristorante sulle 3, Crystal Refresh. I can hear them. Two sounds. Overlapping each other. Hello, everyone. Welcome to today's Nintendo Direct Partner Showcase. In this presentation, we'll be focusing on games from our publishing and development partners. What you just saw was Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection, launching on Nintendo Switch 2 next year. We hope you're looking forward to another grand adventure in the Monster Hunter universe. Today, we'll present games coming to Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch. Before a game is shown, you'll see the logo of the console the game will launch on here. Ah, ok. Quindi Monster? If both logos are shown, the game will launch on both platforms. Con l'aggiornamento a Okay, pagamento. first up, con la let's take a look at some pagamento upcoming Nintendo Nintendo Switch games. Switch 2. Let the good times roll. Ma ancora questo che inglobi By tutto. Royal Decree, a brand new game in the Katamari Damacy series is rolling onto Nintendo Switch. Roll your Katamari through historic eras like Edo Japan and more. It's a time-hopping trip through the ages to restore the universe for the king of all cosmos. Use helpful items to roll your Katamari like royalty and customize the prince and cousins looks to your liking. In addition, roll out with friends in online multiplayer. Make a big Katamari and earn the most points to be crowned the winner. Plus, the iconic music is back with an all-new soundtrack featuring new and returning music artists from the series' history. Get ready to rock and roll through the ages when
Once Upon a Katamari launches on Nintendo Switch October 24th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. The dance Ecco, floor c'è estensione al is calling. 26. Vediamo un po'. Pronti a rappellare? Vediamo un po' che canzone mi dai, su. Dai, le canzoni, su. 40 hit nuove, wow! Ah, pezzo. Lo sapevo. Cazzo, l'ho chiamata! Lo sapevo che veniva a pezzo. Adesso qualcosa di Billie Eilish, per favore. Houdini, che doveva esserci l'anno scorso. Va bene. Era c'era in inglese. Madonna hung up. Caputtana, dovevo uscire. Si preparano per Shrek questi allora. Si preparano per Shrek. Constant Republic, finalmente rimuovono in pubblico. Quanto? A novembre o ottobre uscirà il gioco? Ah, molto fatto. 14 ottobre. Next up are games heading to Nintendo Switch 2, including some games that will also be available on Nintendo Switch. Battle Beyond the Limit. Ah, questo è Dragon Ball Kentai. Charge up and unleash your fighting spirit in Dragon Ball Sparking Zero, the latest in the Arena Battler series. Sì, vabbè, mi stai saltando a caso. Enter the fray with over 180 fighters. In Episode Battle Mode, relive iconic Dragon Ball stories from the perspectives of 8 characters, including Goku. Or follow your own path and redefine history with alternate versions of those encounters. In Custom Battle Mode, you choose the fighters, stages, and dialogue to create your own scenarios. Then share them online with players around the world. Plus, now you can duke it out with motion controls using the Joy-Con 2 or Joy-Con controllers. Immerse yourself in the characters and unleash powerful attacks. Adesso per i DLC che ci saranno, i Daima. Get ready to shake the earth and break the heavens when Dragon Ball Sparking Zero launches on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch November 14th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Ok, ma qualche aggiunta DLC così? No. Time to get back to your roots. Non dimmi che è un remake. Non dimmi che è un remake. Poverina però. Se Madonna ce lo costruisci diventa un nuovo televisore. Sì, il remake del primo. Cioè vabbè, un bel gioco per telefono è stato. Bellissimo, anzi tipo reprended, tipo The remaster. club is yours. FIFA 26. Ah, scusatemi, Football Club 26. Sono anche di giorno fa, non so se oggi o ieri, ho notiziato che FIFA, che EA non vuole mettere i suoi giochi a 90 euro. Meno male, cazzo, un gioco che vuole ogni anno, come il Football Club 26, i FIFA che ogni anno escono, ogni anno i suoi giochi sportivi lo pagano 90 euro. Reacquainted with these games. Meno male, sono sempre la stessa roba. Welcome to the party, Pac-Man!
Ah, sono altri remake di Pac-Man World Pac-Man. 2 is coming back, remade from scratch. Through forests or on ice. Use Pac-tastic moves to clear stages in style. And even take on powerful bosses. Plus, now you can adventure with a pal in local co-op. Pac-Man World 2 Repack launches on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch September Possiamo vedere 26th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Lead your party of black Final mages, Fantasy. dragoons, and other allies to victory in the beloved Questo è strategy un RPG remastered. Final Fantasy Tactics, reborn with newly added elements. The game is now fully voiced and adds brand new dialogue between characters, But still, I know that he and I are different. as well as new difficulty options, a feature to review story events, and more. Final Fantasy Tactics, The Ivalice Chronicles, Okay. launches on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch September 30th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. When the clock strikes midnight, shadows Persona. emerge and the dark hour begins. Persona 3. Step into the shoes of a high school student who, together with his Reload. friends, awakens the supernatural Dai power che fra of 1 e 2 anni Persona. uscirà il quarto. Attend class and explore the city during the day. Poi as faranno you il 5 forge bonds remake. with every interaction. Then, battle through the mysterious Tower of Tartarus and strategically take down rampaging shadows at night. Enter the dark hour and seal your fate when Persona 3 Reload launches on Sempre il Nintendo pinguino. Switch 2 October sembra veramente i 23rd. pinguini di- Pre-orders di begin Dragon later today on Nintendo eShop. Next, please take a look at this. Vediamo un po'. The Legends of Zelda, ma è di terze parti, scusatemi. Ma il suo, ma non è... Io non so. non riesco Appena a potrà, capire. farà di tutto. L'unico trailer in italiano del Direct. Per ridurre in cenere Hyrule. No, ma sul serio, era questo tipo È deve essere giunta l'ora di onorare il patto. un prequel di Tears of the Kingdom o Breath of the Wild Zelda. Però dico soltanto, ma essendo che di Zelda come mai nelle terze parti? Sei andata a chiedere supporto proprio a Hyrule. Ma perché? Cioè che è il protagonista Zelda, Dobbiamo fermarlo. Il più Ma- presto possibile. però l'era dell'esilio, ok, ma io non ho ancora capito se questo è un gioco, cioè perché un terze parti questo qua di Zelda? Va bene che è uno spin-off, mo ti mette Ganondorf. Va bene. That was the latest trailer for Hyrule Warriors Age of Imprisonment. We Non hope era you're lui, looking però. forward to experiencing the canonical events that led to The Legend of Zelda Tears of the Kingdom when the game launches this winter. We'll share Ah. more information on this title in the future. Ok, Let's come ho detto, continue dopo with ci some more sarà- games coming to Nintendo Switch 2. Arriverà Nintendo Switch. Gear up for the realest Madden ever. It's game time. Kick off your journey to become an Io non ho NFL capito questa legend in scelta the most di dynamic mettere Madden un gioco game di yet. football solo per Rule the Nintendo Switch field 2, with all new player mentre traits and FIFA realistic play styles. e su entrambi Immerse Nintendo, yourself in Nintendo authentic Switch 1 team e 2. traditions Questo non l'ho capito. and strategize playmaking decisions with newly added features to lead your team to Posso victory. capire se mi fosse stato All un built Speed per from Nintendo real Switch 2 NFL data o l'ultimo Battlefield in 6. franchise mode.
Choose from 3 new archetypes to begin Però your coaching perché legacy. me l'ha messo in Or become your favorite NFL coach, Nintendo each with Switch their 2 own questo strategies. proprio non mi è chiaro. Customize your game plan by selecting new abilities each week that offer different tactical advantages. Then level them up to fine-tune your plays. Plus, compete on the gridiron in local or online multiplayer. EA Sports Madden NFL 26 touches down on Nintendo Switch 2, August 14th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Ok. A cozy campfire is calling. Spero che dopo faccia un riassunto di Calling all giochi che camping fanno di enthusiasts. questi giochi Build campfires in this cozy fire building sim. Chop wood. che arriveranno su Arrange the Nintendo pieces. Switch 1, 2, Then tipo come fa light 'em up. Xbox nei suoi But if you don't third party fuel the flames showcase. properly, they'll Che spero fizzle che out. dovrebbe esserci uno d'agosto. To stoke your campfire, O a place settembre. logs based on the fire's strength. Let Però enough vabbè, oxygen flow nei suoi through and third maintain the party right che amount faceva of tipo heat. vedere Don't let wet logs dampen your fire. Scusatemi. Dry them before tossing them in the L'escalation flames. di giochi And when you want to create an even bigger fire, arrivavano, just che blow stanno on it. arrivando, sono Sometimes, nuovi, though, sono a little stati patience is all coglionosi. you need. So roast some marshmallows or set off fireworks to light up the sky. You can also get the flames going in rainy or snowy conditions. But try mastering your campfire making skills first. With a compatible USB-C camera, you can enjoy each other's company around the campfire. You might even strike up some interesting Madonna mia. conversations. Relax Cioè, and hanno stay a fatto while. collegamento Discord. When Chillin' by the Fire sparks to life on Nintendo Switch 2 later today. Ah, proprio oggi, ok. Fight battles big and small in these games. Apex Legends is coming to Nintendo Switch sì, ok. 2. Squad up and survive 19 other teams in Battle Royale. Or show off your skills in Mixtape, where you'll take on 3 rotating game modes. Plus, both Battle Royale and Mixtape have enhanced resolution and smoother Uscirà performance. oggi, perfetto. Build your crew and aim for victory when Apex Legends launches on Nintendo Switch 2 August 5th, along with a new season, Showdown. To cure a witch's illness, her tiny familiar embarks on a grand adventure. With your magical froggy backpack in tow, you can climb, pull, Ma di ieri, and even scusatemi. swing to greater heights. Explore this vast world and gather No, perché ingredients sono to quel gioco create a di ieri cure con, for your enchanting ally. Quei specie di personaggi Plus, di up to cotone, 4 players rossi e can blu. journey together in online co-op. Poi mi A ricordo Little Mouse's tutto magnificent in adventure generale. begins when Hella launches on Nintendo Switch 2 next year. Vabbè, carino. Per rilassarti, giocarti un... Explore a galaxy full of opportunity. Tranquillo, se andrà Embark male on non a è journey colpa nostra, è across the colpa iconic galaxy di far, Lucasfilm, far away di Disney in this che open world che di action Star Wars adventure che non game ci vuole farci taking cose. place between the events of the Minchia, Empire Ubisoft, Strikes stai Back diventando peggio and di Return EA of the per me. Jedi films. You'll take on the role of Kay Vess, who, along with her companion Nyx, is fighting for her freedom. Explore distinct locations, both new and familiar, as you fight, steal, and outwit your way through the galaxy's crime syndicates, and gain the means to start a new life. Traverse through space by ship on Kay's Trailblazer, or by land on her S-57 Cardinal Speeder, and take on quests that blend stealth and shooting with some puzzle-solving mini-games in between. Embark on high-stakes missions. Engage in dogfights as you travel across the Outer Rim, and get ready to live the life of a scoundrel when Star Wars Outlaws launches on Nintendo Switch 2, September 4th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Survive the future. Kronos, questo mi Salvage the interessa past. molto, Kronos. Già visto 2 volte l'Xbox, vediamo un po' che cos'altro roba horror. As an agent of a secret collective, you'll travel between a future plagued by anomalies
and a past on the verge of Arriviamo collapse quest'anno, mi to sembra. uncover the mysteries of this world. In the future, dangerous creatures born from the remnants of humanity prowl the wasteland. Può essere tipo un Dead Space così. You'll need to anche, craft ammo and volendo. supplies with limited Potrei dirlo. resources to fend off brutal enemies. O una But specie di don't let Last your of Us. guard down after Però- defeating them. If a monster absorbs a fallen enemy, it'll evolve into an even more nightmarish form. So act quickly to dispose of enemies. You'll also come across Spero che sarà rifts doppiato in that allow you to italiano, travel Kronos. back in time. By extracting the essences of people you meet in the past, you can strengthen your own abilities. However, there's a price to pay. You'll be haunted by visual and auditory illusions and lose your grip on reality. What caused the world to collapse? And La diretta 何でも scappa. そう思いますやろ。 Yakuza Kiwami 2 is crawling its way onto Nintendo Switch 2. Kamurocho, Tokyo, Sotenbori, Osaka, two prolific entertainment districts in Japan, where the former dragon of visto la serie Dojima, Yakuza, Kazuma bellissima. Kiryu, faces down the dragon of Kansai, Ryuji Goda. Molto bella è stata よ la し serie. 思う存分暴れたれ。 Mi sono letto la trama del primo Use videogioco. per free-flowing capire se era combat fedele. moves to Infatti, take on foes in da un certo action-packed punto di vista brawls. sì, è stata fedele. Se almeno ha seguito Duke it out linearmente using your così. fists, weapons, and Non vedo l'ora che everything esca la else at seconda your stagione, e poi disposal. devo recuperare gli Yakuza io. Plus, there's still plenty else to do around the cities. Enjoy darts, karaoke, and Però even sarebbe stato golf. bello sentire da me da There's me. no shortage of things to do. どいつもこいつもバカばっかりだ。関東の極道組織の存亡をかけた戦いだ。 A deadly clash between two dragons begins when Yakuza Kiwami 2 launches on Nintendo Switch 2, November 13th. And Yakuza Kiwami, the story that launched the epic series, is also launching on Switch 2 the same day, featuring enhanced graphics, improved frame rates, and additional language support. Ok, sì, ok. Ci sono italiano. There are plenty more games heading to Nintendo Switch and Nintendo Switch 2. Let's take a quick look. Ok. Vabbè, Borderlands 4. Vediamo un po'. Adesso prendo scarpe. Io... Good Night Universe. Questo non ce l'ho vendere. Per Nintendo... Ok, fa. Esatto. Per Nintendo Switch. A 26 settembre gioco di basket in Luglio. E l'obiettivo del 25 per Nintendo Switch. Promising però soltanto per la 2 oggi, perfetto. Shinobi per la prima prossimo mese, tra un mese. Ecco, il pescaccio esce a ottobre per la 2. Before we go, we've got two more games to show you. Perfetto, 2. Please take a look. To pass through that door is to Square pass Enix through con time. Final Fantasy qualcosa. To travel a Kingdom road Hearts 4 spanning poi centuries. impossibile. From here, heroes set out on a journey of hope. Basta che mi dicono, guardate, arriva Nintendo... Square arriva, Enix no, presents tutto a il- brand new action RPG brought to life in Tutto il- HD 2D. Tutti i giochi rimasterizzati da Kingdom Hearts fino This a is Melody of Never. Philabildia, a continent overrun by beast tribes. A spell of safekeeping is all that protects humanity's sole bastion, the Kingdom of Huther. One fateful day, a set of ruins is discovered in the wilds beyond the castle walls. An adventurer, Elliot, leaves the kingdom to investigate. Facing danger is what adventurers do.
At his side is a fairy named Faye. You can call me Faye. I'm a fairy. Together, the duo venture beyond the kingdom's protection into the great wide world. During your journey, you'll come face to face with all sorts of È un foes. remake. In battle, study your opponent's moves carefully and find opportunities to strike. Fight with swords for quick and well-balanced strikes. Bows and arrows to target enemies from afar. Chains and sickles to swing and pull enemies closer, and more. There are 7 weapon types in total, but that's not all. You can also strengthen your weapons by equipping different combinations of magicite. Try out all sorts of variations to find the playstyle that works for you. Your fairy companion, Faye, can also attack and pick up items. You can control both Elliot and Faye separately, or 2 players can control them at the same time. You'll find that she's very helpful on your adventure. Join Elliot and Faye on a grand journey that, unknown to them, will span 1,000 years. The Adventures of Elliot, The Millennium Tales, launches on Nintendo Switch 2 next year. After today's presentation, a debut demo will be available, and there will be an upcoming survey to gather player feedback. Vediamo un po' l'ultimo gioco. In the beginning, there was nothing. Everything began with the birth of Non dirmi Orta, che è Final mother Fantasy. of all. She created our world, the land of Orstera. Ah, Octopath Travel, ok. Ma è nuovo? Are you heading out on your journey? Yes, I suppose the time is right. You're finally ready. We've come to join your little lighting ceremony. You have a death wish? I wish I could see everyone here laughing and smiling just one more time. Are you going to rebuild Wishvale? Or are you going to find the people who took our home from us? Witness a tale of beginnings that unfolds across Orstera. Octopath Traveler 0 is available on December 4th, 2025. Ah, su entrambe le console, ok. That's all for today's Nintendo Direct Partner Showcase. Thank you for watching. Allora, devo dire, carino. Certo, se ci fosse stata una bella bomba, sarebbe stato bello, però abbiamo avuto remake. Abbiamo avuto soltanto remake, giochi che abbiamo un po' visto. L'unica novità per me sono il gioco di Topin e gli ultimi 2 di Square Enix. Perché... o forse anche Final Fantasy Tactics e Monster Hunter Stories 3. Il resto l'abbiamo visto anche nell'altro Nintendo Direct, quello per Nintendo Switch 2, oppure in altri Direct che sono venuti lo scorso mese, a giugno, come per esempio per Chronos nell'Xbox Showcase. Dai, in questo senso carino per me, carino. Cioè l'ho trovato decente per essere un partner showcase. Non è che dicevo, non è che ho alte aspettative come se fosse stato un Nintendo Direct. Ciao Dario. Poi vediamo. Sì, mi sono visto anche il trailer di Zootropolis 2, che devo recuperarmi il primo. Ok. Allora, sto qui. Sì, sono durati 40 minuti in un certo senso. Cioè, ci sta, ditemi nei commenti se ci sono stati dei giochi che vi sono piaciuti o no, cosa volete aspettarvi, cioè
Magari un gioco di auto nuovo per me, però boh, non saprei. Ah, perfetto, mi venivano pure le visualizzazioni. Mannaggia la miseria. Vabbè, noi ci vediamo presto con i prossimi video. Dovrei riuscire a fare la live per l'opening night live della Gamescom a fine mese. Se non riesco farò lo stesso una live, però salterò i pezzi proprio pubblicità o le interviste che hanno lasciato, non proprio interviste, proprio le parlatine degli sviluppatori, perché in quel momento proprio non mi importa, tanto perché sarà lungo e durerà 2 ore, quindi vorrei cercare di minimizzare anche un po' il tempo della live. Non sono riuscito a farla per gli eventi di giugno, però spero di farcela per questo evento. Dato che sto notando adesso che sta andando bene, finalmente quella connessione va a rallentatore, così. Sono molto contento. Guardate, sono sinceramente molto contento. Ci vediamo presto con un nuovo video. E boom. Grazie. Arrivederci, bella raga.